Hola, muy buenas roleros y estrategas, aquí estamos con el capítulo número 8 de los Juegos de los Enanos y bueno, quiero empezar este gameplay pidiendo disculpas, básicamente porque no sé si fue en el primer capítulo, bueno sí, a partir de creo que del primer capítulo y en algún capítulo más he estado diciendo que la desarrolladora de este juego era su primer juego y la verdad que echando un vistazo en la tienda de Steam el otro día por curiosidad y mirar qué desarrollos tenía esta desarrolladora, valga la redundancia, y qué juegos puede estar desarrollando ahora mismo, pues los datos me hicieron en la cara y resulta de que no es el primer juego que tienen, ni mucho menos, ya tienen un total de 6 juegos. De hecho, ahora mismo están desarrollando un juego que estoy detrás de él, que si no mal recuerdo creo que se llama Iron Harvest, que básicamente es como un Companions Heroes ambientado en una especie de Primera Guerra Mundial, pero con temática rollo podríamos llamar steampunk, creo que le llaman a esa temática, con robots o mechs mecánicos funcionados por vapor o digamos de una manera muy rudimentaria. Así que nada, he estado echando un vistazo y de hecho la desarrolladora esta, Kings Arts, creo que si no mal recuerdo se llamaba, eh, pues sobre todo lo que han estado haciendo hasta la fecha han sido juegos de aventuras gráficas sobre todo, así que digamos que el tema de las historias es normal que más o menos esto se les esté dando bien porque saben cómo contar historias. Este digamos que ha sido su primer juego de rol y he visto también que ahora, como os he dicho, están desarrollando este juego que se llama, pues ya os digo, creo que es Iron Harvest, que es de estrategia, pero bueno, podríamos decir que no es su primer juego de estrategia, sino que ya tienen un poquito de experiencia con otro, aunque en ese sentido tengo un poco de duda, porque en la página de Steam, que sabéis que podemos meternos en una especie de página especializada solo de la desarrolladora, donde te dicen pues qué juegos han desarrollado hasta la fecha, cuáles están desarrollando y más o menos información sobre todos los títulos que tienen, pues he visto que por ejemplo tienen el juego de Cronos, que es un juego también de estrategia táctico por turnos, en el cual lo que digo, que no sé si es suyo, entre comillas, básicamente porque nada más que sale reflejado de ese juego como demo, una demo, pero luego el juego completo es como que no lo sale reflejado. No sé si es un fallo a la hora de meter los datos de Steam o la misma desarrolladora, porque no sé cómo funcionará ese apartado, si eso lo configuran directamente las desarrolladoras o no. Pero ya digo, no sé si ha sido un fallo de la desarrolladora en el que han puesto que tienen como demo jugable el juego de Cronos. No me acuerdo muy bien cuál es la continuación del título, pero vamos, básicamente es un juego de estrategia. O es que directamente desarrollaron parte del juego, pero realmente es de otra compañía, no sé. Tampoco me voy a meter en camisas de 11 varas, simplemente os doy esa información. Y quería pedir disculpas antes de comenzar el gameplay por esta metedura de pata, que esto me pasa, pues por hablar sin informarme primero, que esto espero que me sirva de lección, seguro que volveré a meter la pata conociéndome, pero bueno, pedir disculpas y nada, pues eso, que no es este ni su primer juego ni mucho menos. Nada, poco voy a decir que cuál ha sido su juego, si es el quinto, el sexto o es el tercero, porque no he mirado la cronología de la desarrolladora, pero vamos, que no es su primer juego, ya tienen un poco de experiencia, pero sí siguen siendo, que en eso sí que no fui desencaminado de que sigue siendo una desarrolladora indie porque no es una desarrolladora muy grande, o por lo menos no tiene muchos juegos y se ve que bueno, el recorrido por los juegos que veo que han hecho no son juegos de unos presupuestos muy altos, podríamos hablar de un doble A como mucho. Creo que hasta fecha el juego más ambicioso que yo creo que podrían tener es el que están desarrollando ahora, que es el de Iron Harvest. Y bueno, no sé, sigue siendo creo que un doble A. Así que bueno,
No nos entretengamos más, que llevo casi 5 minutos explicando esto y vamos a seguir con nuestro viaje. Vamos a ir aquí a Sedente. Quiero ver qué es esto, a ver si conseguimos algún nuevo personaje o algún giro de acontecimientos dentro de la historia. When you enter the pretty little village with its richly ornate houses and its temple to Palandial at its center, you can see an angry mob some distance away. The villagers are hassling a young woman, insulting her and pushing her to the ground. You push your way through the crowd of people and stand in the way of the villagers. What's going on here? A man dressed in richly decorated vestments looks you up and down. Palandial be with you, dwarf. It is none of your business, but this woman here is a thief. She and her henchmen have emptied the monastery's granary and were willing to abandon us to our fate. That's a lie. We asked for help and these people turned us away. I came back to ask again. What evidence do you have against this woman? We found the granary broken into. Almost a third of our grain and a significant amount of supplies have gone. And all this just one day after she and her people were snooping around here. Efectivamente, eso no prueba nada. That isn't proof. It could simply be coincidence. Anyway, why would a thief come back to the scene of a crime? The priest eyes you in silence, while some of the villagers make it clear that dwarves should keep their noses out of their business. Tell us what happened. The villagers grumble, but the priest gives the woman a chance to defend herself. My name is Tavia. I was forced to flee Tabayin with my family when the perished land began to spread. My husband, we had to leave him behind. The horror in the woman's eyes gives you a good idea as to what became of her husband. No one accepted us in the north. There are too many refugees and everyone is scared. Queen Wei has offered land in Wayan to anyone who will work hard for it. But what should we grow if no one will sell us grain? We offered a fair price, but Father Malin, She darts a scathing gaze at the priest. he wanted double the amount. The priest glances briefly at the angry villagers. Then he replies in a firm voice. It was a hard winter. And with the increasing frequency of orc attacks, we must think of ourselves first and foremost. Even we cannot help everyone. The bystanders mutter in agreement. The accusations are serious, so let's get to the bottom of the matter to be completely sure. We have no doubt that she did it. The priest looks at the villagers standing around him, the lust for blood written in their faces. On the other hand, before we do something we can't undo. Dissatisfied murmuring grows, which the priest debates with mollifying gestures. Search for your evidence. You there, lock this woman up in the guardhouse in the meantime. The woman is taken into a squat building made of rough blocks of stone. The crowd slowly disbands. Bueno, esto yo creo que lo hacen. Esta parte, viendo ahora lo que sé ahora de la desarrolladora y habiéndome informado un poquito más, pues se ve que esto parte está muy influenciado dentro de las aventuras gráficas que tienen, ¿vale? El poder elegir y imaginarnos en cierta manera, aunque imagino que las aventuras gráficas será un poco más gráfico, el cómo los personajes se dedican a investigar y vas tomando tus decisiones para resolver este enigma. De momento vamos a entrar en el almacén antes de hablar con el padre Mayón. You enter the village's large storehouse. The ground floor of the two-story building is full of turnips, with large barrels and clay pots on the floor and on high shelves. Several villagers are carrying out stock-taking.
They're being supervised by a weedy man who observes them with a grim expression and writes things on a wax tablet every now and then. Work is in full swing. The man with the wax tablet grumbles now and then in agreement when one of the peasants shouts out a number to him. It shouldn't take too much longer until they finish the inventory. There are sacks piled up on top of one another on the first floor. They are most likely filled with different kinds of grain and, judging by the omnipresent white dust, flour. Me da miedo tomar esta decisión básicamente por si provocamos un incendio y es lo que nos faltaba. De momento vamos a intentar evitar encender la luz. A ver si con el resto de opciones podemos averiguar algo. You walk towards the only area in the storeroom where you can see the floorboards. You hesitate as your boots slip on the floor, as if you're walking on mud. Tongue deal. The Magister Technicus carefully observes the roof beams above the empty corner. He grabs at a beam and crumbles something between his fingers. You can't make out what it is, so you copy him and feel damp, rotten wood. It's very easy to pull away small pieces. What are you doing here? The man with the wax tablet is standing on the stairs. He sounds half angry, half shocked. No one is allowed in here. The rain has gotten here. The roof and the floor are damp. Those savages! It wasn't enough that they steal from us, they had to damage the roof too! That was probably where they got in. The wood didn't start to rot yesterday, good man. The steward's face turns bright red. And you are the experts on such things, are you? Assuming the roof here has been leaky for a long time, what would have happened to the grain in the sacks directly underneath? Wouldn't it have turned rotten? The man wets his lips. His gaze darts around the room. The roof was fine. I'll have it repaired. And now, get out of here! The steward angrily blocks off all further attempts at talking to him, and even when you threaten him with Father Malin, it doesn't have the desired effect. The father trusts in him, he says, and he's always been a devout follower. The heavy door of the storehouse closes behind you, and you hear a bolt sliding into place from the inside. The priest is lost in thoughts, standing in front of the temple, as if he couldn't decide whether to go in or not. I was wondering, what was here first, the temple or the village? Ah, a keen eye. The temple is indeed much too big for such a small village. It was built on the foundations of an old stronghold when salt was found nearby. The village has grown over the years in the shadow of the temple. Good people live here, honest and pious children of Pelandial. He glances at the place where the woman was surrounded. Why can't we just be left in peace? Supposing Tavia really did steal the grain and supplies, but only to save her family, would you turn a blind eye? Pelandial teaches generosity, but that too must have its boundaries. We cannot help everyone. At some point there won't be enough for us. So, if you had sold the grain, the people of Seaton would have starved? Maybe not. Not yet. But if we always give everything we have away... No one is saying always, and no one is saying everything. The priest shrugs his shoulders apologetically. He doesn't wish to spoil things with his flock. The roof of the granary is leaky. We saw some rotten wooden planks. Again? Morris only had the roof repaired last summer. Did he? If he didn't, some of the grain would have got damp and rotten. Out of the question. Morris would have reported that. He checks the grain once a month and there were no complaints. The priest has absolutely no doubt in what he is saying, often a sign that someone hasn't thought things over. You nod goodbye
and the priest returns the gesture. You enter the guardhouse, and before the guards know, Boindale and Boandal have caught them up in a friendly conversation. Shielded from the view of the guards, you exchange a few words with the suspect without being disturbed. Why did you come back to the village? I wanted to negotiate with Father Malin for the grain. What else could I do? No sooner had I arrived than they surrounded me and accused me of robbery. Where have you taken the grain and supplies? I don't know anything about grain or supplies. Apart from the fact that we could do with both, I'm telling you, I am innocent! We won't let anyone do anything to you, but if we are going to help you, you will have to tell us the truth. The woman looks you in the face, then her head sinks, and when she looks back up, she has tears in her eyes. Please, I just want to go back to my family. I don't know what happened. Tungdil. You feel sympathy towards the woman. You raise your hand to silence Rodario and nod to the woman to continue talking. We asked for grain and were full of hope when we saw the well-filled granary. But we hadn't reckoned on the malice of the people here. A slow, ironic clap sounds from behind you. Confused, you turn around to face Rodario. Bravo, my dear, with tears and everything. Tough luck that a master of the art of acting is present. None of what she said corresponds with the truth, Tungdil. She is lying and trying to deceive us. Not completely talentless, for an amateur. You expect the woman to deny everything, but when she overcomes her amazement, she spits in the actor's face. And what if I am? I would do it all again. The people here have more than they need and my people are starving. Is that fair? O sea, que al final es una ladrona. Spit it out. Where are the spoils and your people? I'd rather die than tell you that. The woman looks at you determinedly, and neither of you blink. Why did you come back here after stealing the grain and supplies? We didn't steal 'em. We paid for 'em. A reasonable price, just not to Father Malin. You had help. He promised us 3 dozen sacks of grain. When we opened the sacks in our hideout, we realised that most of the grain was rotten. He thought he'd get away with it. The woman looks around wearily. And by the looks of things, he has. Morris the steward offered you the grain, didn't he? What does that matter? I've no proof it was him. And even if I did, if I admit that we have the stuff, I'll be hanging from a tree by this evening and my children will starve. I beg you, let me go. We bought the grain and the supplies. Perhaps he wasn't allowed to sell it to us. But we paid. And with a little seed we can sow, at least some of us have a chance of surviving the year. A ver, el problema está en que entiendo lo que ha hecho. O sea, me refiero a que haya estado mintiendo ahora. Pero es que podría haber dicho la verdad desde el principio. Compramos el grano y nos ha pasado esto. Es que ese es el problema. Que la tía no ha sido sincera desde el principio y ahora estamos en la base de... ¿Está siendo realmente sincera ahora? ¿O está volviendo a mentirnos? ¿Vale? ¿O ha contado una verdad a medias? How can I trust you? You lied. Who wouldn't do everything to offer their children a future? Lying is the very least. You've stolen, no matter how you put it.
but perhaps Father Malin will show clemency if you return the grain. Clemency for me and a death sentence for my family. Never. Disenchanted by the course the discussion has taken, you shake your head and leave the guardhouse. The priest is lost in thoughts, standing in front of the temple, as if he couldn't decide whether to go in or not. Pues esto no... You nod goodbye, and the priest returns the gesture. Pues creo que vamos a dejar vendida a la tía porque por lo que se ve no nos da más opciones el juego. No podemos hablar con el padre Mayón para decirle, oye tú, mira lo que ha pasado. Y tampoco podemos volver al cuartel aunque sea para intentar liberar a la pava, así que no, tenemos que salir del pueblo. Y dejarla ahí. Aunque bueno, tenemos aquí otro. El problema está... 9 al día, joder, tenemos 9 personajes ahora mismo, no me acordaba yo. Sí, es verdad que tenemos a todos estos. Y a la pava esta. Perdón. Vamos a ver si podemos ir a la taberna para comprar más provisiones, porque ir hasta aquí gastando 9 al día va a consumir un montón. You spend the night protected from the wind in a ruin, and are sitting around a campfire as the topic of your new companion's performance on the stage comes up. Sleight of hand, speed, alchemy, and makeup can have an incredible effect. Nomura transformed herself into an elf using the latter. I also noticed your weapons, Nomura. I've never seen such swords before. Their names are Crescent and Sunbeam. I designed them myself. It took a long time until I found a smith who was able to make them. She looks like a pointy ear too. Nature hasn't been kind to her. For this absent-minded remark, Boindil receives evil looks from Nomura and grins from the men. Perhaps I really am an elf, and will bring you a nightmare in your sleep tonight. Don't be surprised if you wake up screaming. For a moment, it seems as though she has merged with the darkness, but when you blink, everything is back to normal. By the gods, isn't she magnificent in her role? There is no denying what Rodario says. Tienen piques ahí entre ellos, ¿eh? The group isn't overly friendly towards Geralda, and this evening she's sitting once again apart from the others. You ask yourself what you can do to break the ice when you see that she has a phial in her hand. The phial is wrapped around with silver wire and has a snap lock. The liquid in it is black. Geralda opens the lid and takes a big swig. As she puts down the bottle, a smile flits across her face, followed by a short expression of deep satisfaction. It is the first time that you have seen a positive emotion on the face of the somber dwarf. Eso me suena a droga, tío. Is that medicine? No, it's... I don't know either. If I don't drink it, I have a longing for it. It gets stronger and stronger until I can't stand it anymore. When I drink it, the longing disappears, and I feel rested and strong. Droga. And when the phial's empty? I don't know. I don't know where I got the drink from, let alone what it is. But if I don't drink it, Frackers, give me strength. I think I would go crazy or die. Geralda plays with the phial, lost in her thoughts, as if she were trying to remember where she saw it for the first time. Es una yonki. A two-story tavern sits on the corner of a crossroads. The snow around the building has been cleared away, and a warm light is coming from inside. The sign above the door reads Minstrel Castle.
Minstrel Castle. That sounds promising. Finally! Time for ale! My throat is completely parched. As much as I hate agreeing with you, I too can hardly wait. You enter the tavern with Bavragor and Boindil in front. On first impression, the interior is as inconspicuous as the outside. But when you take a closer look, you spot a couple of paintings of minstrels in front of a castle, a small stage that, judging by the dust, is only very rarely used, and a lute hanging on the wall behind the bar. There are not very many guests on the ground floor, perhaps a dozen, and most of them belong to a group of mercenaries who have retreated into the far corner. You sit at a table, and after a while you are brought the ale that Boindil has ordered. You go to the bar where the landlady is working and sit on a stool. The landlady, a stout, middle-aged woman with long hair tied in a ponytail, looks up briefly but says nothing. Nos lo llevamos todo. Y aquí tenemos más medallones, que por cierto siguen sin aparecer los medallones que compramos. Y gastamos pasta por ellos, O sea que ojito al dato con eso. Vamos a vender esto. Porque tendríamos que tener 2 medallones, macho. Y los hemos perdido. No sé por qué. Vamos a comprar este. Y compraremos este también. Y creo que no nos vamos a gastar mucho más. Say, why is the tavern called Minstrel Castle? It doesn't look much like a castle. Oh, you don't know the legend, dwarf. One of the guests next to you at the bar takes up your question. There was a castle here once. No one knows its name anymore, so everyone just calls it Minstrel Castle. Once upon a time a king lived in that castle. He had many subjects and an enchanting queen. But one day a young minstrel came along and sang of wonderful far-off lands, and the subjects began to complain about their own lives. So the king sent for the singer to hear for himself. He came and sang a wonderful love song, and the king began to be scared. He thought that the minstrel wanted to steal away his queen. Without flinching, he drew his sword and struck the boy down. His father heard of this. He was himself a singer. And so he went to the king and played a terrible song, a curse. The king was to vanish in silence, and no one was to remember his name. And that's what happened. No one remembers the name of the king or his castle. Make of it what you will. The story's certainly well known enough in the area to give Arin its name. You nod at the landlady as you slip off the bar stool, and she nods back. Bavragor and Boindil, who are absorbed in a drinking competition, have to be practically dragged out of the tavern. But in the end, you are able to continue your journey. Bueno, vamos a mirar. Algo está pasando, tío. Porque otra vez estamos igual. ¿Dónde están los objetos que he comprado? ¿Dónde están? Y nos hemos gastado una pasta en ellos,
Esto no me está gustando, ¿eh? Se supone que aquí debería de aparecer. Y no aparece, tío. Pues nada, señores, nos hemos gastado un dinero, el cual no vamos a poder sacar partido. Pues muy bien. Vamos a ver qué es esto. You discover some ancient ruins and an orc camp in a gorge. A small group of Bognalim is moving between tents, piles of rubbish and cages. In one of the cages, you think you can make out some movement. Vamos a atacar al campamento, así tenemos un poquito de acción en este gameplay. Pero vamos, estoy empezando a flipar un poco con el tema del inventario y con las cosas que estoy comprando, tío. No sé si hay alguna cosa que se me está escapando. Tema de hueco del inventario, pero entonces no me tendría que dejar comprarlo. You there, my bag! Over there! Quick! You'll have to smoke them out! Eso o no, no sé, no sé. O no sé, es que ya os digo, aquí hay algo que está fallando, algo que no me estoy dando cuenta. Porque es que tampoco veo ninguna flecha que digas, bueno, es que puedo bajar al inventario. Bueno, ¿a quiénes nos vamos a llevar? Esta no. Quiero llevar esta fuera. Voy a llevar a este. Y a este. Esta tendremos que probarla, de hecho. Si un enemigo le causa daño, ella controla su voluntad. Solo sirve para un enemigo a la vez. Gira la dispara varios pirotes de ballesta a los enemigos cercanos en una rápida sucesión. Dispara 3 virotes a un blanco en rápida sucesión y causa mucho daño. Desaparece y vuelve a aparecer junto a un enemigo y le asesta una puñalada. No sé si probar a esta. Vamos a probar a esta. A ver qué tal funciona. Pero vamos, estoy rayado con el puñetero... Con los puñeteros objetos que he comprado, ¿eh? Attack! What's up? Grenades! Throw them into the holes. That ought to stop the little beasts. A los agujeros. ¿Y dónde están los agujeros, tío? Aquí. Ahí hay uno. Y ahí hay otro. Vale. ¿Ah? A ver. Tú tienes 10. Of course. Vas a venir para allá. Joder, macho. Your death is called Geralda. Yes? Has cogido eso. Vas a On venir my para acá. way! Killed! That's it. Tiramos la granada.
Este no sé, no me está haciendo caso. Disappointing. What is it? Y tú, Yes! muévete por un lado. Aquí lo que vamos a hacer va a ser un golpe de área. Me jode, tío, porque es que podríamos estar utilizando los objetos que he estado comprando, macho, y no podemos, tío. Yes? At once. Yes? Over there? A bit too much for you, was I? I didn't hit you very hard. ¿Quedan más? Porque, sí, quedan más. Vamos corriendo para acá. Your death is called Geralda. Vile creature. Don't take it personally. Ahí está. No sé si queda alguno más. Deberíamos de llevar ayuda a este. Vamos a llevar a esta aquí. Y tú vas a tirar la granada ahí. Por lo que veo, ahí hay otra. Yes. As Por good lo as cual, done. Vile creature. All right. Kill on my way. What is it? esta que Your venga death is para acá. on its way. What is it? Say goodbye forever. Yes? Disgusting. Don't take it personally. A ver estos cómo van. Hostian a este por un lado. Yes? Y vas a venirte para acá a ayudar a esta gente. Vamos a mirar a ver alrededor, a ver si hay algún agujero más, que no parece. Sí, hemos destruido las 5 de 5 que teníamos que destruir. Yes. Vale. Oh, what bad luck for you! Disgusting. What is A it? ver esta. Es como que... Ah, vale, que cuesta todo si no tenemos suficientes. ¿Esto qué era lo que hacía? Puñalada en las sombras que... Cuesta 4 y tengo 4. Debería dejarnos. No sé por qué Vile creature. no nos está dejando hacer cosas ahora mismo. No sé por qué. What is it? Say goodbye forever. Imagino que ahora solo lo que tendremos que hacer será terminar de matar a los boglos estos, ¿cómo se llaman? Boglins I didn't hit you very hard. de en medio y ya está. Esta es como que se ha quedado pillado Vile creature. el querer hacer esta mierda, tío. Killed. Vile creature. A ver, sí, se ha quedado What is pillado. it? Se ha quedado pillado con esto, macho. Pues qué bien, ¿no? Me parece maravilloso. Understood. Pow! Another one bites the dust. End it. I didn't hit you very hard. Esto no, que se venga para acá, que está aquí haciendo vago. Very impressive, I must say. Let me out, my friends.
Bueno, han subido nivel algunos. Vale, este ha subido de nivel. Y habíamos dicho, es verdad, que teníamos estos dos. Habíamos dicho que decapita enemigos con menos del 50% de salud. Y dijimos la última vez que íbamos a elegir esta habilidad porque creo que es la más acertada. Puesto que si tenemos enemigos que están con menos del 50% de salud, los vamos a ejecutar del tirón, todos los que toquen el área. Y aquellos que tengan la vida entera les dejamos, ¿no? 50% de salud. Y causa una gran cantidad de daño a aquellos con más del 50% de salud. Y aquellos que tengan casi el 100% de vida o más del 50%, que es casi el 100%, el 80%, el 90%, le vamos a hacer bastante daño. Así que vamos a tirar por este. Continuamos. Tenemos a este también para subir de nivel. Tenemos que elegir una de estas dos. Tungdil y los héroes cercanos causan un 25% más de daño durante unos instantes. Este sería interesante. Avalancha de combate. Tungdil consigue el doble de puntos de acción cuando acaba con los enemigos. Creo que vamos a tirar por este para hacer un efecto de área a los aliados que tengamos cerca. Creo que nos puede venir muy bien. Continuamos. Aquí tenemos a este hombre. Rayo zombial que libera una nube ácida, causa daños a los enemigos y se queda flotando en el aire durante un breve periodo de tiempo. Pero supongo que conociendo cómo funciona este juego, esto a la vez también tiene efectos negativos. ¿Por qué? Porque me imagino que si tenemos aliados en la zona también les vamos a hacer daño con este tipo de habilidad. Lanza un vial que libera una nube narcótica que aturde a los enemigos. La verdad es que cualquiera de los dos no nos va a joder la existencia. Veremos a ver cómo lo podemos llegar a utilizar. Vamos a utilizar este que por lo menos hace daño. Y a ver qué pasa. Pero no creéis que si en algún momento le cogemos, me llama demasiado la atención esa habilidad. Bueno, subió bastante este nivel, ¿eh? La armora causa graves daños con ataques rápidos a todos los enemigos que le rodean. Eso está bien. Como ya tiene una que le hace entrar en las sombras, ¿vale? Pues este directamente creo que no viene a cuento. Y lo mejor es este para hacer daño de área. Continuamos, este todavía sigue estando. Pero no podemos subir nada de él, realmente. Porque necesitamos llegar a nivel 8 para poder utilizar el dardo explosivo. Que de hecho yo creía que lo teníamos. Y por lo que se ve, ¿no? Por lo que entiendo. Así que continuamos. Conseguimos una estatuilla para poder vender más adelante. Conseguimos algo de dinero, una poción y oro. Pero tío, sigo pensando dónde leches están los amuletos que hemos estado comprando. Vamos a liberar a este pavo. ¿Por qué cojones? Que me hubiese gustado haber mirado esto primero. Oh, thank you. Have you seen Helga? Helga? Helga! Where are you? A pile of wood? Or is it actually a pyre? La han quemado viva, tú. Dried herbs. Hemos conseguido algo. ¿Para qué hacemos eso? Something's not quite right. Es como que da la sensación de que al hacer esta especie de puzzle, esto, que es como veis es la entrada a una cueva, una gruta, una mazmorra, se va a abrir.
Vamos a subir aquí arriba, que veo que ahí tenemos otra cosa. Una especie de grúa medieval. An improvised bracket on which you could hang something. Vamos a hablar con el pavo este otra vez. Hello? I am Tungdil Goldhand. These are my companions, Boindil, Boendal, Rodario, Fergus and Namora, Bavragor and Goimgar. Have you seen Helga? No, we haven't. If you don't mind me asking, what is your name? Call me Ensign and drop the pleasantries. If I may, who is this Helga? Helga? Where? I don't know. I just wanted to know. Helga is my wife. Didn't I mention that? We came here together, but then the orcs came and she was gone. Do you think she might have gone home? Helga! You have a dark notion of what might have happened to Helga, but as you have no proof, you'd rather say nothing. If you see her, you'll let me know, right? La pava, o sea, el pavo este no parece estar muy bien de la cabeza, es como que está un poco ido, ¿no? What brings you to these parts, Ensign? Not exactly the nicest of places. Aren't you here for the festival? The unbelievable Wackenstein festival? My wife and I desperately wanted to see it for ourselves. The blind guardian, the statue over there, is the key. It calls people from far and wide to the festival. I finally found some information in the archives of Virunciensis as to how the Guardian is activated. So what have you found out about the festival, Ensign? You see that statue? That's the blind guardian. You could call him the patron saint of Wackenstein. They say that when the festival begins, then the revellers heed his call from all corners of the earth. According to my research, we need 3 things to start the festival. A burning ox skull, the fire-eater bell, and vervain. I actually had it all, but, well, then the orcs came. Un cráneo de buey en llamas, la campana come fuego y verbena. Ya lo tenía todo, pero bueno, lleva los orcos. Un cráneo de buey. Esto a lo mejor. It should be easy to find an ox's skull. All we have to do is find a butcher. Oh, it can't just be any old ox skull. It needs special decorations and engravings. Took me weeks to prepare that skull. Then the orcs came and took it. Must have thought it had some value. So, we've got to hunt down an army of orcs. Boindil will like that. What do we do with the skull when we've got it? Oh, well, that's simple. The ox skull must be set on fire. You're not sure what kind of celebration needs a burning ox skull, but the mission doesn't sound too difficult. Where will we find the fire-eater bell, and what kind of a name is that anyway? Virunciensis. I'll track you down to a collector who lives outside the city in an estate on the south wall. According to the legend, the bell was mounted in a black tower. The tower caught fire. The bell fell down and smothered the source of the fire. Now, I'm sure you can work out the rest. The ringing of the bell opens the way for the blazing fire in our souls. At least that's what is written. Virunciensis. So what are we waiting for? We'll visit the collector and... It would be best if you went without me. I have some things to prepare here.
To begin the festival, we need the ox skull, the fire eater bell, and the vervain, right? Exactly. Then we need to set the skull on fire, ring the bell, and burn the herbs. And then it happens. You're quite sure you're wasting your time? A huge festival in the middle of nowhere? But you pin your hopes on there being a spark of truth in every story, and that somehow a path will open up through the mountains when you carry out the old ritual. I wanted to thank you. Your grenades really helped us. Grenades? Oh, yeah, no problem. I used them to break up boulders, but I ended up attracting these pests. Who was to know there are Bognolum around here? And as if that weren't bad enough, along came the orcs and took me ox skull. Gosh! And Helga, where is Helga? Por el pasadizo secreto me imagino que se referirá a esto, es que es una tontería, ¿no? Do you know anything about a secret passage through the mountains? Secret passage? No, can't say I do. But they say that when the blind guardian awakens, then people will come to the festival from all corners of the world. Maybe they'll come from the mountains too. See you later, Ensign. Let me know if you see Helga. Vale, pues yo creo que esta misión nos va a ser obviamente una misión secundaria. Y no creo que ni la hagamos hoy, porque aparte vamos a dejar el gameplay por aquí. Saldremos de aquí para ir al mapa global y tendremos que hacer una serie de requerimientos para poder volver a venir aquí. Así que de momento no sé si la cumpliré o sea, en el próximo capítulo o en el siguiente, o si lo dejaremos casi para el final. Porque tampoco, como vea que sea muy enrevesado, a lo mejor lo termino dejando para un poquito más adelante o incluso no hacerlo. Eso ya lo iré viendo según vaya viendo. Pero vamos, que se ha visto y comprobado que no va a ser una misión de estas que se terminan ya. Así que vamos para afuera. Porque encima tenemos que encontrar un ejército orco que es el que tenga la cabeza de buey. Que supongo puede ser este. Supongo. De hecho, por lo que veo, si abro el pasadizo, entraríamos directamente para poder ir por aquí. Pero vamos, tampoco igual. Porque en un principio... Ah, bueno, no, calla. No hay paso por aquí. O sea, sí, que vamos a tener que hacer esta misión para poder ir a nuestro objetivo. Bueno, pero eso lo vamos a ir dejando para los próximos gameplays, porque no sé si para el próximo gameplay podremos hacerlo todo. Ojalá que sí. Si no, a lo mejor yo calculo que si no tenemos ninguna traba, en 2 gameplays creo que podríamos tener todos los objetos. De hecho, tenemos aquí algo excedente. Será lo de la mujer esta todavía por hacer. Bueno, señores, no me entretengo más. Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Darle al like si os gustó, que siempre se agradece. Y nos vemos en el próximo gameplay de los enanos. Y nada, poquito más, simplemente eso. Que aceptar mis disculpas por la metedura de pata con lo del tema de la desarrolladora. Que encima ya tiene cojones de no explicarlo hasta el capítulo 8, que es cuando ya me di cuenta, en el capítulo 7. Y poquito más. Un abrazo para todos y para todas. Y hasta luego.